Good morning, dear children. Today we are here to discuss about prevention of communicable diseases. Before entering to the topic, let me ask you that what do you mean by communicable disease? Yes, the disease that is spreading from one person to other person is known as communicable diseases, and the cause of this disease is the germs. Then, what do you mean by non-communicable diseases? This is the second question. What do you mean by non-communicable diseases? Yes, the disease that is not spreading from one person to other person. But what may be the cause of non-communicable disease? That we'll be discussing in our next session. We have to deal with non-communicable diseases also in this chapter. So we'll be discussing the cause of non-communicable diseases in that session. And now we have discussed about communicable diseases and the way of spreading or the ways to spread communicable diseases also we have discussed it. And we have to prevent the communicable diseases. We have to prevent the spreading of communicable diseases. How will you prevent? Do you have any idea? Do you have any idea about the prevention of communicable diseases? Because if the communicable diseases are not prevented, you might know the present condition, isn't it? We all are, the entire world is suffering with the pandemic effect of COVID-19. So what is that? This is also a communicable disease which is originated from the Wuhan city of China, isn't it? Due to a COVID-19 coronavirus, it has been started, and the entire millions of persons are suffering with that, and the whole entire world is also suffering. And in our India, in our Kerala, in our village, we all are suffering, isn't it? Sometimes we may be suffering, or family members. Anyway, this is this situation of communicable diseases. If it is originated in one place, it may be passing throughout the world. It may be spreading throughout the world. So what we have to do? Yes, we have to prevent it in the proper way. We have to prevent it in the proper way. Once if we have noticed that, we have to prevent it. Otherwise, the condition may be very worse. You might know nowadays many precautions we are taking, even though we can't control it. So what about the case if we didn't take any precautions against it? What may be the situation may be more worse than this, isn't it? So you have to control these type of communicable diseases. How will you control them? That we are going to discuss today. There are many methods to control the communicable diseases. We are going to discuss one by one today. First one, you might have listened the term isolation nowadays, isn't it? Home isolation, home quarantine, and all terms you might have decided. What is mean by isolation? Yes, the first method of prevention of communicable diseases is the patient should be isolated from the other family members. First method, the patient should be isolated. The first way to prevent the communicable diseases is the patient should be isolated from the other family members. What do you mean by isolation? Yes, they are being separated in the same home. We have to provide all the settings in the same home, but we have to minimize, or we have to control the patient for entering with other family members. So what we have to do, we have to provide the separate bedrooms, separate bathroom for all the facilities to these patient. അല്ല എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് എല്ലാവിധ ഫെസിലിറ്റീസും ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു റൂമിൽ ബാത്റൂം എല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസും പേഷ്യൻസിന് മാത്രമായിട്ട് അതർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാതെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് മാത്രമായിട്ട് എല്ലാവിധ മെൻ്റലി, പിന്നെയോ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ആൾക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്റ്റ് റൂമിൻ്റെയോ പിന്നെ വാഷ്റൂമും എല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. അതെന്തിനാണ്? യെസ്, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് മിങ്കിളിങ്, വി ഓൾ നോ ദാറ്റ്സ് ദ വേസ് ഫോർ സ്പ്രെഡിങ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ്, ഇസിൻ്റെ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്തൊക്കെ വേസിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഈ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മെൻ്റലി സപ്പോർട്ടും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഒരു റെസ്റ്റ് റൂമിൽ വെക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു ഡിസീസസ് മാറുന്നത് വരെ ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റും അതർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന ചാൻസ് കുറയോ?
യെസ്. അപ്പോൾ എന്താകും? ആ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതിനുള്ള ചാൻസും കുറയും. Isn't it? But you should be there. You should have to provide the mentally support also to that patient. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മെന്റലി സപ്പോർട്ടും കൂടെ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെയോ സമയാസമയം ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, ഡ്രസ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓൾ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദി mingling chances, but you have to control the facing chances with other family members. So this is the first way of preventing communicable disease. That yes, the patient should be isolated from other family members. The patient should be isolated from other family members. The first way is the patient should be isolated from other family members as much as possible. Then the second method, all articles used by the patient should be disinfected. They should not be used by anyone else. All the articles used by the patient should be isolated, and they may not be used by, they should not be used by anyone else. What does the question or what does the words means? Yes, if we have provided the isolation room for the patient, isn't it? Then in that time or during that time, they may be using certain articles such as the materials that are used to eat food, dresses, then coat, bed sheet. Many articles may be using that, isn't it? In a room, we all know that which are the things that we are using daily. So these all articles may be using by the patient also. So what we have to do? These articles should be disinfected properly. These articles should be disinfected properly. Otherwise, there may be a chance from spreading of diseases, isn't it? And these articles should not be used by any others also. What does it means? Yes, നമ്മൾ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത്, പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പാത്രങ്ങളോ ഡ്രസ്സുകളോ പിന്നെയോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണോ ഇതൊന്നും വേറൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വാഷ്റൂംസ് ഓൾസോ. ഇതൊന്നും വേറൊരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും, പ്രോപ്പറായിട്ട് അണുനശീകരണം നടത്തുക. What is the reason for that? Yes, we will prevent the germs passing from one person to other person. You might know after COVID-19, if anyone of any houses is there anybody with COVID-19, what happened after that? The patient nowadays, many volunteers are there, self-volunteers, what they are doing? They are disinfecting all the homes. Did you see that? അല്ലേ, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു COVID-19 ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സെൽഫ് വളണ്ടിയേഴ്സ്, സ്വയം വളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആരും എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വീടുകളൊക്കെ കയറി ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ. അണുനശീകരണം നടത്തുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. So we have discussed the 2 points. All the articles used by the patient should be disinfected and they should not be used by anyone else. Patient യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും വേണം. പിന്നെയോ അത് വേറെ ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. Now we are going to move the third one. Then the third point, all the cases of infectious diseases should be brought to the notice of health department to enable necessary precautions, to enable them to take the necessary precautions to check further spread of diseases. What does it say? Yes, if we have noticed any infectious diseases, we have to inform our health department. So what is the further procedures? They may be taking the necessary situation, they may be taking the necessary precautions in order to prevent the spreading of diseases. Now, in this situation, you might have learned that you might have listened the term about hotspot and containment zone. What does it say? Yes, if any diseases are communicable diseases are there in a space,
we are declaring that space as hotspot, and no one from that space is allowed to enter other person, isn't it? What is that? Yes, we have to control the spreading of communicable diseases. That is why we are providing these zones as, or the government is declaring these zones as containment zone or hotspot. അല്ലെ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ടോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടുത്തെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എല്ലാ പ്ലേസിലെ ആളുകൾ വേറെ പ്ലേസുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താണ്? സ്പ്രെഡിങ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. സോ നവഡേയ്സ് മെനി limitations has been taken away due to this fact. For the help of people, and anyway the government is taking initiative to take the precautions to prevent the spreading of diseases. And not only that, you might have learned the term Nipah, which has been in the Kerala during 2018. In that case, the government has taken the proper precautions and it is stopped in that area itself, isn't it? നമ്മൾ 2018 ഉണ്ടായ ഒരു നിപ്പ കേസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അത് ഈ കോവിഡ്, അതും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആയിരുന്നു. ഈവൻ ദോ അത് ഈ COVID-19 സ്പ്രെഡ് ആയ പോലെ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആയോ? ഇല്ല അല്ലേ. അതൊരു ഏരിയയിൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്ററിലും ഒരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമായിട്ട് അത് ഒതുങ്ങി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റും എടുത്ത പ്രിക്കോഷൻസ് വഴി മാത്രമാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു സഡൻ സ്പ്രെഡ് ആവാതെ അത് ഒതുക്കി നിർത്തിയത്. അതുപോലെ ഇനിയും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് മേ ബി സ്പ്രെഡിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. So what we have to do, if we have noticed any infectious diseases, we have to inform in our health department. We have to inform in our health department. അത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് വേണ്ട നെസസറി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അവർക്ക് ഒരുക്കി തരാനും മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ നെസസറി പ്രിക്കോഷൻസ്, സ്പ്രെഡിങ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നെസസറി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത്. Now we are moving to the very next one. We have discussed 3 topics and we are going to discuss the next topic. Then the next one, rubbish and garbages should be collected in separate bins and the bins should be always kept covered. We all know that in our homes we have 2 types of waste. First one that is decomposable waste, and the next one is non-decomposable waste. So what we have to do, these type of waste should be collected in separate bins and these bins should be always kept covered. In the decomposable waste ഉണ്ടാവും, decomposable അല്ലാത്ത വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അതായത് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പേപ്പർ, പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്ലാസ് പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടും 2 സെപ്പറേറ്റ് ബിൻസിൽ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുക. ഡീകമ്പോസിബിൾ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. പിന്നെ നോൺ ഡിസ്കമ്പോസിബിൾ വേസ്റ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ബിൻസിൽ കവർ ചെയ്യുക. പിന്നെയോ ദിസ് ബിൻസ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് കവേർഡ്. ഇതെപ്പോഴും ഈ ബിന്നുകൾ, വേസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ എപ്പോഴും കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക. വൈ? യെസ്, in the waste there may be the presence of flies and all which may be causing for the spreading of diseases. So in order to prevent them, we have to cover these bins always. Then next one, drink the boiled water only and always store the boiled water in clean container. Drink boiled water only. Drink boiled water only. Not only that, store the water in a clean containers. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ബോയിൽ ചെയ്ത വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക. Why? Yes, while we are boiling, there is a chance to kill or inactive the ജെംസ്. ഈ ജെംസിനെ കില്ല് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജെംസിനൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യും. അത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ മാത്രമേ കുടിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, വി ഹാവ് ടു കീപ് ദീസ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഇൻ എ ക്ലീൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ്.
ബോയിൽഡ് വാട്ടർ കുടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഈ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, വൃത്തിയുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കും വേണം. അതർവൈസ് there may be a chance of transmitting the diseases from there itself. So we have discussed these 5 points. The last one we have discussed is drink the boiled water only, and not only that, store these boiled water in the clean container. Now we are going to discuss the very next topic, that is food should be kept covered from the dust and flies. Food should be kept covered from the dust and flies. Food should be kept covered from dust and flies. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡും ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ എപ്പോഴും കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക. It is because of that, yes, you know that the role of flies and dust to transmit the diseases. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈസ് ഒരു ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഫ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ചകൾ വേസ്റ്റിൽ പോയിരിക്കും, അതേ സമയമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലും പോയിരിക്കും. അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഫുഡ് കവർ ചെയ്താൽ പോലെ, ഫുഡ് അടച്ചു വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തൂടെ? യെസ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി ഫുഡ് ഷുഡ് ബി kept covered in the closed containers, or food should be kept covered from the flies and dust. Then the next one, the house and its surroundings should always be kept very clean, and all the drains should be kept covered. I repeat. Then the next one, the house and its surroundings should always be very clean, and all drains should be covered. I repeat, the house and its surroundings should be kept very clean, and all drains should be kept covered. We have to clean our house and surroundings. We have to clean our house and surroundings, and not only that, we have to cover all the drains in our house and surroundings. What is mean by that? Yes, there are many insects which are caused by insect. There are many diseases which are caused by the insect bite and flies. Isn't it? Not only that, by infected food and water also. So what we have to do, if we didn't clean our water, there may be insect, there may be flies and all. So these flies or these insects may be passing the diseases from one person to other person. Not only that, they may be making the diseases for us also. In order to prevent that, we have to keep our home and surrounding very neatly. എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ വീടും സറൗണ്ടിങ്സ്, വീടും ചുറ്റുപാടും വളരെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. അതെന്തിനാണ്, ഇത്തരം ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ്സ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും ഫ്ലൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെയോ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് വെള്ളവും മറ്റുള്ള വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും, ഓരോ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും. വി ഹാവ് ടു കീപ് ദം കവേർഡ് ഓൾവേസ്. വി ഹാവ് ടു കവർ ദി ഡ്രെയിനേജസ് വെൽ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വീട്ടിലെ എല്ലാവിധ ഡ്രെയിനേജസും പ്രോപ്പറായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം. Did you get it? Then the next one, the vaccination and inoculations are safe method of preventing the spread of diseases. People develop resistance to these diseases against which they are vaccinated. Vaccination for the diseases such as typhoid, diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, and rabies are available today. I repeat, the vaccinations and inoculations are safe methods of preventing the spread of diseases. People develop resistance to this disease against which they are vaccinated. You might have heard the vaccination which are taken against for whooping cough, tetanus, diphtheria, and polio virus. So what is actually happening there? നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻസും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളുണ്ട് അല്ലേ. ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുത്താൽ എന്താണ്, ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഫീൽ ചെയ്യും, റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദീസ് മേ ബി വർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജെംസ് ആൻഡ് ഓൾ.
നമ്മൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ എടുത്ത പേഷ്യൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ജെംസിനെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഫീൽ ചെയ്യും, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ബേബി work against the people develop resistance to these diseases against which they are vaccinated. അങ്ങനെ ഏത് അസുഖത്തിനാണോ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു അസുഖത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സെൽഫായിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. And nowadays the vaccinations for diseases such as typhoid, diphtheria, whooping cough, tetanus, polio and rabies are available, isn't it? Nowadays, the vaccinations for diphtheria, tetanus, polio, malaria, measles, that you might have learned the term rubella measles. In our school also we have conducted it 2 years before. 2 വർഷം മുമ്പേ നമ്മുടെ സ്കൂളിലും റുബെല്ല മീസൽസ് റുബെല്ല വാക്സിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So what is that? Yes, they may be helping us to develop the resistance to work against or to fight against these type of diseases. And in the present situation, the various studies are conducting to find the vaccination to COVID-19. അല്ലേ, ഇന്നത്തെ കാലത്തോ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് COVID-19 വാക്സിനേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. What is that? They're helping us to boost our resistance. So these are the methods that we have discussed today to prevent the communicable diseases. That only we have discussed today. How to prevent the communicable diseases only we have discussed today. How to prevent the communicable diseases? Let us revise one by one. First one, all the patients should be isolated from the other family members as much as possible. Isn't it? We have discussed the ways to prevent the communicable diseases and we have discussed many ways also. Anyway, what is the first one? Yes, the patient should be isolated from other family members as much as possible. Then, what we have discussed the very next? What we have discussed? Yes, the articles used by the patients should not be used by anyone else, and these articles should be also. Then, 2 points we have discussed. Then what was the next? If we have noticed the spreading of any infectious diseases, we have to inform in our health department in order to enable them to take the necessary precautions to work against these diseases. അല്ലേ, നമ്മുടെ കേസ് നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുക. അവരെന്ത് ചെയ്യും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. Then what was the next one? We have to drink the boiled water only, and the water should be always stored in the clean containers. നമ്മൾ എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക, അത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ക്ലീൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ മാത്രം വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുക. Then the house and the surroundings should be always kept clean and the drains should be covered. വീടും ചുറ്റുപാടും എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയി വെക്കുക, ഡ്രെയിനേജസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക. Then the food should be, then the 6th one, the food should be kept covered from flies and dust. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എപ്പോഴും എന്തെന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക, പൊടിയിൽ നിന്നും ഡസ്റ്റിൽ നിന്നും കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക. Then the toilet should we didn't discuss that. The toilet should be disinfected with the strong disinfectants. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ടോയ്ലറ്റ്സ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. or the toilet should be kept clean and washed with disinfectant. What are the disinfectants that we have used? Yes, we may be seeing many advertisements of many disinfectants in our home, televisions and other social medias also. So what does they do? Yes, they are helping to kill these type of germs. So what you have to do? Always wash your bathrooms or wash your toilets with these type of disinfectants.
Then what was the next? The food should be always kept covered. And what is remaining there? The vaccinations and inoculations are safe methods of preventing spreading the diseases. By the people develop resistance to these diseases against which they are vaccinated. We have to take the vaccinations and inoculations on time. From the birth, within 1 or 2 days, we may be taking the vaccination BCG, and many vaccinations are there. If you are, today's the homework is that you can ask your mom or ask anybody in your home which are the vaccinations that has been taken for you. നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ പാരൻസിനോട് ചോദിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഹോംവർക്ക് ഫോർ യു. അത് ഏതൊക്കെ അസുഖത്തിനുള്ള വാക്സിനേഷൻസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ പ്രായത്തിലാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഹോംവർക്ക്? Ask your mother or ask any one of the parent or anyone by asking them which are the vaccinations that has been taken for you and what is the purpose of that vaccination and which age you have taken that vaccination. ഏതൊക്കെ ഏജിൽ ഏതൊക്കെ അസുഖത്തിന് ഏതൊക്കെ വാക്സിനേഷൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങളെ പാരൻസിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. There may be a diary for that. So what we have discussed, the vaccinations and inoculations are safe measures to people to develop the resistance to prevent these type of communicable diseases. And not only that, nowadays the vaccinations are available for many diseases such as diphtheria, whooping cough, then tetanus, measles, then rabies and all. So we have to take all these vaccinations in order to improve our resistance. These are all the topics that we have discussed today. Hope you have understood this topic. Thank you all. Have a nice and wonderful day.